Mbire Rural District Council is located in the Zambezi Valley, approximately 200 kilometers north of Harare. The district, which is found in Mashonaland Central Province, boasts of vast tracts of land facing the mighty Zambezi River waterfront at Kanyemba. The Chikunda and Doma are nomadic people found in the Kanyemba area, sometimes referred to as Zimbabwe's two-toed people because of a genetic condition that afflicts some members of the tribe. The Doma people have remained largely unintegrated and out of the school system in their enclave, in spite of government efforts since independence. In terms of development, given that it's in the peripheries, a lot still needs to be done in terms of the roads, in terms of the clinics, in terms of the school. I think the ratio of people vis-a-vis resources, I think it's still very low, and I think the government needs to do a lot. Nzvimbo ino yanga yakaita yakasara zvakanyanya nokuti budiriro kwanga kusina, kwaingori chete nemugwagwa wangosingafambiki zvakanaka. Vanhu vachingouya kuno varungu kunyanya ndo vaiuya kuna Zambezi vachiita zvekuredza izvi. Saka vanhu taingozvitarisira pasi tichiti maybe nzvimbo isinawo mukana. Kumashure uku upenyu hwedu hwatirarama isu vechidoma tatiri vanhu vakasaririra zvokuti kana kupfeka hembe chaiko taipfeka hembe dzakabvaruka kumachira. In fact chero tikangoona Machikunda akapfekawo hembe vaita zvokutisiyira tichipiwa zvakabvaruka kare. Saka upenyu ndo wangongoro kusarira zvese zvataipfeka kana kudya taita zvokupirwa tichienda kumakomo kuti chera ronzi manyanya. Before and after independence, the Doma community was detached from the rest of Zimbabwe and lived in isolation with a hunter-gatherer lifestyle. For years, the Doma have lived this way in the forest with little or no clothing or shelter, no electricity, potable water and toilets. Access to quality education and healthcare for the Doma and Chikunda people was elusive for a long time as the community lived in isolation from the rest of the nation. Kanyemba inzvimbo ingasingatariswe. Nzvimbo tingati yangasina anoongorora, yanga iri kure nevamwe, tingati iri kure isango yanga isingazikanwa. Nzvimbo ineyi kumashure yanga iri nzvimbo yainzi ticha kana achinetsa kumusoro uku ngaaende kuchapoto, kana mupurisa chaiye achinetsa indiscipline yeyi ngaaende kuchapoto. Vanhu vechidoma vanhu vakagara muupenyu hwavo vasina dzidzo yatagara tichiziva yekuenda kuchikoro vanhu vachidzidza. Saka upenyu hwavo unganzi muchirungu vari reserved, vane hunhu hwakavandika hwekuti nini saloko leader kana kuti sasabhuku kana samambo sakansela ndinokwanisa kunge ndichinyatsodiziva matambudziko avo, asi ivo havagoni kuataura. Vanovimba kuti zvatine maleaders edu ndo vachatimiririra pane zvese. Saka even kana ukavati nzara zvakamira sei vanongoti nzara ichokwadi tinayo. Unotoita vekuyeuchidza zvimwe zvezvichemo zvavanenge vanazvo, ivo kuti vataure vanenge vane hunhu hwakavandika, havadi kubuda pachena. Nzvimbo yakanyemba ishuwa kuti yanga yakasaririra zvakanyanya panhau dzeeducation. Saka paeducation even isusu patinotungamira vanhu kuchechi unoona tinoshanda nemunhu akasara nokuti ana kufunda. This lack of education led to ripple effects such as early child marriages, with children as young as 12 getting married. Because there was no hospital in the area, women walked long distances to cross a river that borders their community, often giving birth along the way. Zvishwa tanga tichiriwo kumashure. Saka zvinhu zvanga takarelaxa stereki. Taingota madiro. Madzimai vachingotora vanhu vachingoita sei. Saka dzinge ndodambudziko ratinaro. Saka nekuchinja kwakuita zvinhu demawaniko dzidziso yakanyanya, zvikoro zvakanyanya, especially vachiri vana, catch them while they are still young. Totangira ikoko
maawareness akawandisa. Kakushayiwa education ikako kari kukonzeresa kuti vana varoorwe vachiri vadiki. Pakanga paine machallenges akakurisa kuti vana vechidoma vanotuka madiro vachiita iyo inonzi early marriage pauchirungu, kuroorana vari vadiki. Izvo zvaizokonzera kuti vafe vakazvitakura kana kutadza kubereka vava nepamuviri ari mwana mudiki. However, through various interventions by stakeholders, progress has been made for the people and community of Kanyemba, which is being developed into a town that will become the nerve center for industry, commerce and trade between Zambia, Zimbabwe, Mozambique and beyond. Pari zvino tinotenda kuti nokubudikidza kwemadevelopments ari kuitika uye neutungamiri hwedu negovernment nemapartners, vanhu vakukwanisa kunzwisisa, vakukwanisa kuitawo maprograms nokugamuchira maprograms ehurumende, kunyanya kubudikidzawo neCCDZ payakazouya. Hurumende payakatanga kupindira vachitarisawo vakuru, especially Vice President, First Lady, vakauya yoda kusumudzira nzvimbo ino kudevelopa development. So nechinangwa ichocho ziso ravo rakatarisa kunostereki, saka zvashandura kunoku pakuti kune movement yakanyanyisa yanga tisati tajaira kunoku isusu, zvekuti kana motikari chaidzo kufamba kwadzeni kunoku it was rare kuona motikari kana transport chaiyo. Waitoti ukauya kunoku waigona kugumira panonzi pamushumbi, wotira kana 2-3 days uripo uchaya transport inosvika kuno. Asi mazuva ano movement yaanani zvayo nekuti this up and down yakanyanyisa, and so far takatoisirwa mapoyo emagetsi, vetel vano vakauyawo vada kuisawo mafoni malandline kuitira nyaya dzeinternet, zvese zvato mupipeline. Development iri kubwera timfara nayo asi tinkumbiramba kuti nokuti muno muna mbuto siniyera zidawanda ninga kudziwa kwanu mokuti kana mwadisturba bzinango bzinthu bzina mizimu mukati mwadisturba kuita disregard kuti tibe bzinisa disturb everything mu area. Saka pomwepo tinkumbira kuti development iri kubwera na hurumende asi ngainga tume aonana nambo na mazimambo na masabuku kuti awadzivise kuti apa pali bwino, apa pali bokhala bwino, apa paniyera, apa paita tani, kuti mbuto zonse zikhale da chengetedzewa, kuti nizireko kudisturbewa, kuti paleke pazakhala ku disturbing of our culture. The work that we have done since 2010 has actually yielded positive results. And we have engaged stakeholders, we have engaged the Ministry of Primary and Secondary Education to try and address the education challenges being faced by particularly the Doma and Chikunda children. We have also sought health interventions whereby we are working with community health structures to try to strengthen them, to try and promote dialogue between what we are calling the rights holders. These are the community health structures like community health clubs and government institutions. Zvinokudzwa zvikuru chaizvo kuti kuuya kwemagetsi, kuuya kwezvinhu zviri kuitika zvatiri kuona telcell inline nemafoni, kuvapwa kwezvikoro, kuupgradwa kwesekondari yedu, kuti ite low cost boarding school, tinozvikudza zvikuru chaizvo. The Center for Community Development in Zimbabwe, CCDZ, a local non-governmental organization, is working in partnership with the Open Society Initiative for Southern Africa, or CISA, to promote the socio-economic rights of the Doma and Chikunda people. The CCDZ program seeks to address the barriers impeding access to education for the Doma and Chikunda people and improve access to health care.
Women and girls are placed at the center of this intervention so that they are empowered on their rights, including sexual and reproductive health rights. The Center for Community Development in Zimbabwe, in partnership with the Open Society Initiative for Southern Africa, or CISA, has been implementing a project in Mbire District in Mashonaland Central. We are implementing this project in what we are calling marginalized communities. And we found out that Mbire is one of the marginalized communities by way of geography and by way of it lagging behind in terms of development projects. Takatarisa nyaya yeCCDZ yakaunza shanduko yakakura nokuti panyaya dzedzidzo vakavimbisa kuti vachatitsvagira rubatsiro vachigovaka chikoro kuti vana vechidoma vakwanise kuwana dzidzo vachibva pedyo nemisha yavo. Nzvimbo yatiri ine mhuka dzakawanda, pane rwizi runonzi Mwazamutanda rukazara, vana havakwanisi kuuya kuchikoro chiriko pari zvino, uyezve kure kunogona kutosvika makilomita anogona kusvika 12 kubva kuMariga kuuya pano patiri pane chikoro pedu. Saka izvozvo zvakabatsira kukata distance yevana uyezve nekuti vadzivirira kumhuka. Kozouyawo dzimwe nyaya vakarerutsa kuma health club, vakabatsira nemabhasikoro ekuti vange vachifambira varwere nevamwe vanotambura mucommunity vachikwanisa kuvaunzira rubatsiro nenguva. Saka zvinhu izvozvo zvakatirerutsira matambudziko atagara tinawo. Saka ndezvimwe zvatiri kuona zvakaitwa neCCDZ. Takazotadza kutanga kutochinja ipapa pakatozoya neCCDZ nechikoro. Takunodzidza kuchikoro chitoona kuti munhu ari kutidzidzisa kuti dzidzai kupfeka zvakanaka, dzidzai kuwacha, dzidzaiwo zvakasiyana siyana zvakaidzidziswa. Saka ndopa tikaona kuti apa shuwa ndoupenyu hwakanaka zvokuti tete tikashedzwa futi kakuna kukaita zvekuhora zvezve dai dzimwe dzinguva taigara kwedu tega uko tisingasangani nevanhu, but vakazotishedza kuti makangofanana nevamwe chingopinda imomo, but zvinhu zvokuti zvichiri nekakutinetsa futi. We basically targeted health and education, given that in our baseline, those are the areas in which we realized that they were so marginalized. We realized challenges to do with deep-rooted patriarch, bad cultural practices such as child marriages, and generally there was a negative attitude towards education. You know, the Mbire people, particularly the Doma, preferring to go and hunt and look for wild fruits. Under the project titled Promoting Education and Health Rights in Marginalized Communities in Mbire District, CCDZ has constructed a school at Mariga Primary School. The establishment of the Learning Center has managed to absorb out-of-school children and those that had never been to school among the Doma and Chikunda community and ensure that they get the opportunity to improve their literacy and numeracy skills, thereby fulfilling their right to education. We have supported a classroom block, just to try and improve access to education for the Doma children at Mariga Primary School. This has also been supported by other partners like the Czech Republic. Madoma awa akati wande pano pachikoro. Saka tingatoti chikuno chikoro chimadoma. Saka vange vasingaendi chikoro vana. Since my parents are depend more on hunting and gathering. So izvozvo alone zvaita zati vana vaende kuchikoro. That is why vasajisa kuti ngatiise chikoro kumadoma ikoko vaone kusha kwechikoro. CCDZ payakauya ichisvika munzvimbo vachitanga kupinda munzvimbo vakafamba vachida kuita tour vachiona nzvimbo, vakaenda kunzvimbo inonzi Mariga. Ikoko vana vechikoro vechidoma vakanga vasingaende kuchikoro vaitotera motikari zvekutoti waitonetseka kuti unodhiraivha sei uchityira kuti unokwanisa kukwadza mwana. Saka zvakavabata pamwoyo, vakaenda kuHarare vakanokwanisa kunounganidza members of parliament vachivaudzawo kuti imboendawo kunzvimbo inonzi yakati yekuChapoto kune vanhu vanonzi vechidoma vakasaririra. Zvechokwadi vakaisa effort
members of parliament vakauya vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanga vakati wandei vakauya vakaonawo zveshuwa kuti kune need yekuti kuvakwe chikoro government ichibva yazoita kuti kuve nechikoro kuMariga. Ivo veCCDZ vakazotsvagawo mafunds kwakubva vavaka block ndo pakatangira Mariga primary school. Chikoro chave pedyo navo, even piped water pachiclinic pavo panotori nepiped water iripo. Saka zvinhu izvozvo vakuti vairifamba kuenda kure kunozoona, asi iko zvino vakuzoona within pedo nepavagere. Chikoro shuwa tingadenda kuti nyanya chikoro ndokuti chikoro kwachingati kutali kumajaya ndikwachingati. Saka vanhu kuti achiko kuno enda kafunda kubva kumajaya kumhati kutali. So pachikoro pachabuya padhuze chaita Manchester tatofala zvibeta kuti mento chwa yatisa chikoro padhuze. People from Mariga area used to walk about 16 kilometers, to the next school at Kanyemba, and that area is manifested with wild animals, and the children could get tired and they could not concentrate in school. So what we did, people along the Mariga area, who are mostly the Doma and a few Chikunda people, started to go to school. As part of raising awareness on sexual and reproductive health, as well as discouraging early child marriages that are prevalent in Kanyemba, CCDZ has been involved in community engagement meetings where issues on socio-economic rights such as health and education among the Doma and Chikunda community are deliberated. Tichiita magadheni tiona muro kunotengesa kuzvirimirawo kurimawo chibage choti tinokwanisa kusapotawo mhuri dzedu ndezvimwe zvavanenge vachitikurudzira nezveutsanana zvokuti tichigadzirawo matare ekuyanikira mapureti kuitira zvirwere zvemanyoka ndebva vatidzidzisa futi kuti munofanira kuchera gomba retoireti kuitira kuti hamufanira kunoitira tsvina kusangoitira kuti zvirwere zvemanyoka zvinouya futi imomo ndebva vazotidzidzisa futi zvekare kuti pamunenge kune mabhohoro munofanira kuchera pakanaka panorasira mvura nekuvakirira kuti mbudzi zvisasvike kuisa tsvina pabhohoro ipapo ndezvimwe zvava kutidzidzisawo CCDZ tidzidzise vanhu mucommunity. We have also trained more than 300 community volunteers on the right to health. We have established what we are calling a study or learning center that is targeting really out-of-school children at Mariga. This has been established at Mariga School. It's targeting out-of-school children. It's targeting those children that have never been to school. We want to give them a second chance. Pakazoya CCDZ yakabva yaita nezve non-formal education, meaning to say vese vabereki nana mukomana nasisi vanga vagara kudzimba vasiri that of school going age vakabva vapohwawo mukana wekuti vauye vachidzidza. Saka ye non-formal inowanzo kutanga masikati kuma around 2 ndo pavanenge vane session yavo nevarairidzi vavo vanenge vachivadzidzisa ikoko. Saka CCDZ yakabatsira pakuti vabereki vaya vanga vakadzokera kumashure vakabva vaonawo mukana wokufunda zviri kufundwa nevana vavo asi zvichienderana nezera ravo. Through these community meetings, CCDZ has managed to enhance the capacity of citizens to demand accountable and responsible leadership in their communities in areas of health and education. Most Doma and Chikunda girls drop out of school due to early marriages, whilst the majority of them do not go to school because priority is given to educating the boy child. Tinotendawo zvakare CCDZ nezvayakaita kuti burikidza nechirongwa chekuumba health club vakakwanisawo zvakare kudzidzisa vanhu kuti vakwanise kuzvimiririra pakukwanisa kutaura nhunha dzavo nokukwanisa kutaurawo machallenges avanosangana nawo kuma vanenge vatumwa vehurumende kuti vazoya vazoongorora kuti vangakwanisa kubatsira sei nzvimbo. Tinototenda pari zvino ndofunga makatoona pamakafamba kuti rudzi rwechidoma rakakwanisawo kupindawo mupfumvudza program iri kuitwa vakatocherawo makomba avo kuburikidza ne health club
takaenda tichivadzidzisa kuti ngatigamuchire maprograms akuuya nehurumende anotibatsira pakuti kana tichinge tarima tinoona chikafu chedu chakakwana, taona chedu chikafu chakakwana, utano hwedu unoita zvakanaka. Uyezve tinozokwanisa kutengesawo kana tichinge taona surplus food, tokwanisa kuendesa vana vedu kuchikoro nokukwanisa kutenga zvimwe zvinhu zvinodiwa kushandisa pamba. We conducted community dialogue meetings, bringing together parents, teachers and children from the local area, and we started to really educate them on the need to go to school. Waiti ukasvika vana ava ukavatarisa chimiro chavo, waibva warwadziwa mumwoyo kuti kune vanhu vari kurarama vachidai here vakadai. Saka vana ava vaigona kutiza vachienda musango, kana kuvashaiwa vangonyangarika vachipinda mumasoro, asi nokuda kwedzidzo vakukwanisa kuita sekucommunicate nevanhu, kuita even mavisitors anouya vakukwanisa kudaro. Saka community chaisha iri kutoyemura kuti panongoperera chikoro chedu ichi vanobva vaona kuti kushuwa zviri kuendeka. Ndiri mudoma asi but ndafarana chikoro chakatigira ukuno wa CCZ ndichandafarawo nacho. One of the key objectives of the CCDZ program is to empower young and adolescent girls. Under its Girls Mentorship Clubs, CCDZ has been educating the girl child on sexual reproductive health so that they can make informed choices and decisions about their sexual lives and avail information on the legal and institutional means and mechanisms for redress in case of violations of their rights, such as early or forced marriages, rape and gender-based violence, among others. Parents are also encouraged to prioritize sending their children to school, especially the girl child. We managed to establish some youth clubs. These youth clubs, started, educating people the negative things about child marriages. They also, started to educate people even about what the Constitution says, on Child Protection Act, issues like sending children to school. And up to now, in each and every targeted ward, there are youth clubs which are there, and continuously they are educating people on issues like, teenage, those teenage delinquencies, HIV and AIDS, also even issues to do with prevention of malaria. So I think basically those are some of the successes of the project. The interventions by CCDZ in Kanyemba was supported by various government departments and stakeholders, including the Parliament of Zimbabwe, whose members of various portfolio committees toured the area in 2019 and witnessed the socio-economic challenges faced by the Doma community. CCDZ lobbied the Parliamentary Portfolio Committee on Primary and Secondary Education to establish Mariga School and worked with the traditional leaders to encourage Doma parents to enroll their children at the newly established school. CCDZ also established the Study Learning Center at Mariga School to cater for the Doma and Chikunda children who dropped out of school, to give them a second chance, as well as those who had never been to school. We've said the Doma people are marginalized, they are poor, they need support, and stakeholders are coming on board. Zvinezvi muno munzvimbo yanga yakasarira zvakanyanya kunyanya kunyaya dzezvikoro. Zvinezvi kuMariga kwatova nechikoro chihombe chakavakwa, kwatova neclinic. Verudzi rwechidoma vachafamba malong distance kana dambudziko rokuti senzvimbo ine mhuka dzakanyanya taitosangana nematambudziko ekuti vanhu vazhinji vaikwanisa kuurayiwa nemhuka. Saka vana vaizeza kuti vafambe nguva dzemangwanani vachienda kuzvikoro. Asi zvino kuda kuti zvikoro zvapadhuze, haati nhamba yakati kuti yevana vari kuenda kuzvikoro. We wanted to lobby the duty bearers or the authorities through the parliament. So basically we invited the parliamentary portfolio education on primary and secondary education, and they
visited the school. They told Kanyemba, they told Mariga, they told Masoka where they are Domas. And when they came back to Parliament, they actually started lobbying for the opening of the school and equal access to education for the people in Mbire District. And as a result, the minister had to send a delegation after the report from the Parliamentary Portfolio Committee. And as a result, they now fast-tracked the opening of the school, and they also authorized us to open the out-of-school facility at Mariga. Community yakaradza kuzvifarira noda kuti nhamba yedu instead yekuti idziki yakaramba ichikwirira, uyezve nokuda kwedzidziso yatiri kuvapa tiri kuona kuti ivo kucommunity koko vari kutochinja zvakati wandei nenyaya yekuti foni chaiyo vaingodavira kusenda message kwaivaremera even kureply because vanasina kuona kuti pasenda kuti kudii. Saka noda kurubatsiro rwari kupiwa vakukwanisawo kucommunicate nevamwe vanhu from different areas, vagona kusendawo mamessage even chero tikapa vana vahomework vakwanisa kuti vati vabatsirewo nezvavanenge vachigenawo nekuda kwerubatsiro rwatakapiwa neCCDZ. The government of Zimbabwe has designated Kanyemba area a development priority. This realization can partly be attributed to advocacy and lobbying work done by CCDZ through working closely with stakeholders such as lawmakers, government officials, and other key stakeholders to highlight the socio-economic challenges in Kanyemba that need to be prioritized. They were actually shocked that there are still, how many decades, 3 decades after independence, there are still areas like Mbire, I need to be honest. And they were very touched. They kept pushing now at parliament level to say we need to assist these communities to come on board as well. Kuona ma-projects ari kufamba zvakanaka nekuti tanga tisina kumaketwa zvakanaka, asi pakazouya ma-MPs chibudikidza neCCDZ ichitidaidzirawo vakuru vakadaro, zvinhu zvakutopindawo pamepe yenyika. One scholar once said education affects every major challenge we face in society. It creates economic growth, paves the way for peace and stability, and helps erase the legacy of marginalization. What CCDZ is doing together with other stakeholders is a stepping stone to economic growth, peace and stability for the Kanyemba community and Zimbabwe at large. The pressure that has been put on the ministry by the parliamentarians as a result of the tour that we supported, that we sponsored, whereby members of parliament went to Mbire. CCDZ will continue working in marginalized communities such as Kanyemba in Mbire District to promote inclusive and equal development. The CCDZ intervention has gone a long way to empower the Doma and Chikunda people in this area. Education is a sustainable way and empowerment tool to address poverty and underdevelopment in marginalized communities.